Welcome back to my channel. In this video, I am going to give you a brief lecture on agents of pollination. Actually, in the last video, we have already discussed about different types of pollinations. In this video, we are going to see the agents of pollination. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma is called pollination. Actually, it is facilitated or mediated by suitable vectors. They are called agents or pollinators. Okay students, previous video lo pollination gurinchi chadukunnamo. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma is called pollination. అయితే ఆ pollination అనేది డిఫరెంట్ ఏజెంట్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఆ ఏజెంట్స్ని పాలినేటర్స్ అంటున్నాము. Okay, so the agents for pollination in angiosperms have been grouped into two main categories. Okay students, let's see the different agents and how they are mediating the pollination. Let's see a detailed lecture in this class. Actually, pollination agents have been classified into two broad categories. They are abiotic agents and biotic agents. The pollination occurs by abiotic agents is again divided into two types, that is entamophily and hydrophily. Okay, entamophily nothing but wind pollination. Hydrophily is nothing but with the mediation of water pollination occurs. So if you see the biotic agents pollination is again divided into four categories, that is entamophily, ornithophily, cheiropterophily, malacophily. So entamophily is again divided into cantharophily, psycophily, myrmycophily, phalenophily, melittophily, myrmycophily. Okay students, so pollination agents ni two broad categories ga divide చేశారు. abiotic agents, biotic agents. abiotic అంటే నాన్ లివింగ్ ఏజెంట్స్, వాటిలో విండ్ పాలినేషన్, వాటర్ పాలినేషన్ వస్తుంది. అంటే పాలినేషన్ అక్కర్స్ విత్ ద మీడియేషన్ ఆఫ్ విండ్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ కైండ్. పాలినేషన్ అక్కర్స్ విత్ ద మీడియేషన్ ఆఫ్ వాటర్, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ టైప్. వెరాస్ బయాటిక్ ఏజెంట్స్ అంటే లివింగ్ ఏజెంట్స్ అనమాట. లివింగ్ ఏజెంట్స్ అగైన్ ఫోర్ టైప్స్: ఎంటమోఫిలీ, ఆర్నిథోఫిలీ, చీరాప్టెరోఫిలీ, మ్యాలకోఫిలీ. ఎంటమోఫిలీలో మళ్ళా డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇన్సెక్ట్, ఎంటమోఫిలీ అంటే ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇన్సెక్ట్స్, ద ఎంటమోఫిలీ ఈజ్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ cantharophily, psychophily, myrmycophily, phalenophily, melittophily, myrmycophily. So let's see one by one in detail. Okay students, let's see the first one, abiotic agents. abiotic agents ద్వారా జరిగే పాలినేషన్ని టూ కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేసుకున్నాము. విండ్ పాలినేషన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ entamophily. వాటర్ పాలినేషన్, నథింగ్ బట్ hydrophily. Let's see the first one, wind pollination, entamophily. So when pollination is brought about by the wind, that is known as entamophily. ఓకే, పాలినేషన్ విండ్ ద్వారా జరిగినట్లయితే, అంటే గాలి ద్వారా జరిగినట్లయితే దాన్ని ఎనిమోఫిలీ అంటాము. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ప్రీడామినెంట్ మెథడ్ ఆఫ్ pollen transfer. ఓకే, సో ఇట్ అక్కర్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇన్ monocotyledonous families such as cyperaceae, juncaceae, poaceae. You know, gymnosperms are also wind pollinated. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో విండ్ పాలినేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అయితే విండ్ పాలినేషన్ ఎక్కువగా మోనోకాట్స్లో జరుగుతుంది. ఆ ఫ్యామిలీస్ ఏంటి అంటే సైప్రేసీ, జంకేసీ, పోయేసీ ఫ్యామిలీస్లో విండ్ పాలినేషన్ చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అంతేకాదు జిమ్నోస్పర్మ్స్ కూడా విండ్ ద్వారా పాలినేషన్ జరుపుకుంటాయి. సో విండ్ పాలినేటెడ్ ఫ్లవర్స్, దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్కాన్స్పిక్యూయస్, దట్ మీన్స్ దే ఆర్ వెరీ స్మాల్. విండ్ ద్వారా పాలినేషన్ జరుపుకునే ఫ్లవర్స్ కానీ పాలెన్ గ్రెయిన్స్ కానీ చాలా చిన్నవిగా ఇన్కాన్స్పిక్యూస్గా ఉంటాయి. సో దే డివైడ్ ఆఫ్ సెంట్ అండ్ నెక్టర్. వీటికి స్మెల్ కానీ హనీ కానీ ఉండదు. అయితే ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఫ్లవర్స్ ప్రొడ్యూస్ ఎ వెరీ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ యాజ్ ఎ డస్టీ పాలెన్.
అంతేకాదు ఫ్లవర్స్ పాలెన్ గ్రెయిన్ని చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో ఇఫ్ యూ సీ ద పైన్ ఫారెస్ట్, చెప్పాను కదా జిమ్నోస్పర్మ్స్లో ఎక్కువగా విండ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది. పైన్ ఫారెస్ట్ని మీరు గమనించినట్లయితే వేర్ ద అబండెంట్ పాలెన్ ద ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద ఎయిర్, యాక్చువల్లీ ఇట్ అపియర్స్ ఎల్లో కలర్ డస్ట్ ఇన్ ద ఎయిర్. That's why it is described as yellow shower or sulfur shower. Okay students, if you inhale that causes allergy, hay fever in human. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో పైన్ ఫారెస్ట్లో ఈ పాలెన్ ఎంత అబండెంట్గా ఎన్విరాన్మెంట్లోకి రిలీజ్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా కూడాను ఎల్లో కలర్ డస్ట్తో నిండిపోయినట్లుగా కనబడుతుంది. దాన్ని సల్ఫర్ షవర్ అని వర్ణిస్తారు. అంతేకాదు ఆ పాలెన్ గ్రెయిన్ని, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఆ గాలిలో ఉన్న ఆ పాలెన్ని పీల్చుకున్నట్లయితే హ్యూమన్లో హే ఫీవర్ అనే డిసీజ్ వస్తుంది. హ్యూమన్లో ఎలర్జీ వస్తుంది, హే ఫీవర్ వస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ టైప్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాటర్ పాలినేషన్. ఓకే, సో హైడ్రోఫిలీ, నథింగ్ బట్ వాటర్ పాలినేషన్. పాలినేషన్ brought about by water is called as hydrophily. So hydrophily is the transfer of pollen grains through the agency of water. వాటర్ ద్వారా జరిగే, వాటర్ మీడియేషన్ ద్వారా జరిగే పాలెన్ ట్రాన్స్ఫర్ని హైడ్రోఫిలీ అంటున్నాము. సో హైడ్రోఫిలీ జనరలీ అక్కర్స్ ఇన్ సెరటోఫిల్లేసి, పొటామోజిటోనేసి, హైడ్రోకారిటేసి ఎట్సెట్రా. Okay students, these are the examples for hydrophily. These are the families examples for hydrophily. Okay, so pollination takes place completely underwater. If pollination occurs completely in water, that is called as hypohydrophily. అనేది కంప్లీట్గా వాటర్ కింద జరిగినట్లయితే, బాటంలో జరిగినట్లయితే దాన్ని హైపోహైడ్రోఫిలీ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ నాజాస్, సెరటోఫిలం. Whereas if it takes place in the surface of water, that is called as epihydrophily. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఒకవేళ వాటర్ సర్ఫేస్లో పాలినేషన్ జరిగినట్లయితే దాన్ని ఎపిహైడ్రోఫిలీ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్ వాలిస్నేరియా, హైడ్రిల్లా, నెప్టూనియా, జోస్టెరా ఎట్సెట్రా. Pollination, water pollination, both are coming into abiotic factors. Now we are going to see the biotic pollination. Okay students, so if you see the biotic agents, it is again divided into 4 categories: entamophily, ornithophily, cheiropterophily and malacophily. In biotic pollination, the pollen transfer is brought about by living organisms. Okay students, about 80% of all plants, they are pollinated by biotic means. So based on the type of pollinator, the biotic pollination can be divided into 4 broad categories. They are nothing but entamophily, ornithophily, cheiropterophily and malacophily. ఓకే స్టూడెంట్స్, బయాటిక్ ఏజెంట్స్ ద్వారా అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ద్వారా జరిగే పాలినేషన్ని బయాటిక్ పాలినేషన్ అంటాము. ఇది 80% ఆఫ్ ప్లాంట్స్లో బయాటిక్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ పాలినేటర్, అంటే ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజం అయితే మీడియేట్ చేస్తుందో దాన్ని బట్టి బయాటిక్ ఏజెంట్స్ ద్వారా జరిగే పాలినేషన్ని 4 కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేశారు. దీస్ ఆర్ ద 4 కేటగిరీస్. ఓకే స్టూడెంట్స్, లెట్స్ సీ వన్ బై వన్. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్? entamophily students. Okay, so when pollination is brought about by insects, it is known as entamophily. ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగినట్లయితే దాన్ని ఎంటమోఫిలీ అంటాము. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ అండ్ అబండెంట్ టైప్ ఆఫ్ బయాటిక్ పాలినేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ depending upon the organism, so many insects are there. So depending upon the insect type, the entamophily is again divided into different categories. సో ఆ ఇన్సెక్ట్ని డిపెండ్ చేసుకొని ఎంటమోఫిలీ అనేది చాలా రకాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇందాక మీకు ఫ్లో చార్ట్లో చూపించాను కదా, సో అయితే వాటికి మీనింగ్స్ చెప్పలేదు, ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ cantharophily.
Cantharophily is nothing but pollination occurs by beetles. Okay, students, pollination by beetles is nothing but cantharophily. Next one is psychophily. If pollination is mediated by butterflies, that is nothing but psychophily. Next one, microphily. If pollination that carried out by flies, that is nothing but microphily. Okay, students. Next one is phalenophily. Pollination occurs with the help of moths, that is nothing but phalenophily, students. Okay, so next one is melittophily. Melittophily is nothing but pollination occurs by bees and wasps, honey bees and wasps, that is called as melittophily. If you see the next one, last but not least, that is myrmycophily. The pollination is brought about by, is carried out by ants, that is nothing but myrmycophily. Okay, students, these are all the different categories of insects. They are doing pollination. Okay, students, in different plants. Okay, సో చూసారు కదా, ఇన్ని రకాల ఇన్సెక్ట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్లో యూజ్ అవుతున్నాయి. Let's see in detail about entamophily. Okay, students, entomophilous flowers generally possess brightly colored scented flowers with nectar. ఓకే, సో ఎంటమోఫిలస్ ఫ్లవర్స్ ఎలా ఉంటాయి, బ్రైట్లీ కలర్డ్గా ఉంటాయి, సెంటెడ్గా ఉంటాయి, అంటే స్మెల్ ఉంటుంది, నెక్టార్ కూడా ఉంటుంది. వై? టు అట్రాక్ట్ ద ఇన్సెక్ట్స్, ఇన్సెక్ట్స్ని అట్రాక్ట్ చేయటం కోసం దే ఆర్ బ్రైట్లీ కలర్డ్, scented flowers and nectary. Okay, students, sometimes pollen act as food source for the vector. Sometimes ఈ pollenని ఈ ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి తింటాయి కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగర్స్ట్రోమియా, వర్బాస్కమ్ ఫ్లవర్స్ ప్రొడ్యూస్ 2 types of anthers. Okay, first one is feeding anthers, second one is fertilization anthers. So feeding anthers, they producing pollen for the consumption of vector. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఫీడింగ్ యాంథర్స్ అనేవి విజిటర్ అనేది తినడం కోసం, ఆ ఇన్సెక్ట్ తినడం కోసం ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఫర్టిలైజేషన్ యాంథర్స్ అనేవి సో నార్మల్ పాలెన్, ఇవి ఫర్టిలైజేషన్ పర్పస్ యూజ్ అవుతాయి. ఓకే స్టూడెంట్స్, సమ్టైమ్స్ కలర్ అండ్ ఫ్రాగ్రెన్స్ that plays an important role in the advertisement drive of the flower in the pollination strategy. సో ఇంత అట్రాక్టివ్ కలర్స్లో అవి ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే టు అట్రాక్ట్ ద పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్. సో దే ప్రొడ్యూస్ సెంటెడ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ నెక్టరీ ఫ్లవర్స్ టు అట్రాక్ట్ ద పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్, నథింగ్ బట్ ఇన్సెక్ట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, here you have to know one important thing, that is some plants show obligate symbiosis with insects. For example, yucca plant has developed an obligate symbiosis with the moth Pronuba yuccacella. So the moth cannot complete its life cycle without yucca plant. In turn, yucca has no other pollinator. It seems that they are co-evolved. Okay students, yucca plant అనేది ప్రోనుబా యుక్కసెల్లా అనే ఒక మాత్తో ఆబ్లిగేట్ సింబయాసిస్ చూపిస్తుంది. అంటే మాత్ కెనాట్ కంప్లీట్ ఇట్స్ లైఫ్ సైకిల్ వితౌట్ యుక్కా ప్లాంట్ లేకపోతే మాత్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వదు. అంతేకాదు ఈ యుక్కా ప్లాంట్కి వేరొక పాలినేటర్ లేదు. ఆబ్లిగేట్ మీన్స్ కంపల్సరీ. Yucca plant compulsory require that moth for the pollination purpose. That moth compulsory require yucca plant to complete its life cycle. That means it seems both are co-evolved. ఒకేసారి ఇవాల్వ్ అయినట్లుగా సైంటిస్టులు భావిస్తున్నారు. ఓకే స్టూడెంట్స్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ టైప్, Ornithophily. Ornithophily is nothing but the pollination is carried out by birds. Pollination by birds is described as ornithophily. Tiny birds like hummingbirds, honey thrushes,
that means birds only an inch long, very small birds. They feed on the nectar of the flowers like bignonia, capriolata, and thereby they pollinating that plant. Okay students, బర్డ్స్ ద్వారా జరిగే పాలినేషన్ని ఆర్నిథోఫిలీ అంటున్నాము. ఇక్కడ చాలా చిన్న బర్డ్స్, హమ్మింగ్ బర్డ్స్, హనీ థ్రషెస్ అనేవి అవి ఫ్లవర్స్లో ఉండే నెక్టార్ని ఫీడ్ చేయడం కోసం వస్తాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిగ్నోనియా క్యాప్రియోలేటా అనే ప్లాంట్ మీద ఈ హమ్మింగ్ బర్డ్స్, హనీ థ్రషెస్ నెక్టార్ ఫీడ్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు పాలినేట్ చేస్తాయి. సో అంతేకాదు వేరొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ టెర్లిజియా. దే ఆర్ ఆల్సో పాలినేటెడ్ బై హనీ బర్డ్ కాల్డ్ యాజ్ నెక్టరినా అఫ్రా. Okay, Sterligia plant is pollinated by a honey bird that is nothing but Nectarina afra. అంతేకాదు bird pollinated flowers they generally have tubular, cup shaped, urn shaped corolla. బర్డ్ పాలినేషన్ అయ్యే ఫ్లవర్స్ అనేవి ట్యూబ్యులర్ లేదా కప్పు షేప్లో ఉండే కొరల్లా, ట్యూబ్ లాగా ఉండే కొరల్లా, అర్న్ షేప్లో ఉండే కొరల్లా కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బర్డ్ పాలినేషన్. హమ్మింగ్ బర్డ్స్ కానీ హనీ థ్రషెస్ కానీ దే ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద పాలినేషన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈజ్ cheiropterophily. Okay, if pollination that occurs with the help of bats, that is described as cheiropterophily students. Okay, if you see Bauhinia megalandra of Java, Eperua falcata and few other trees, they known to pollinated by bats. Okay students, Bauhinia megalandra and Eperua falcata, they are pollinated by bats. In our country, Anthocephalus silk cotton tree, nothing but Ciba pentandra, they are visited by bats. Anthocephalus nothing but kadamba plant. ఓకే, సిల్క్ కాటన్ ట్రీ నథింగ్ బట్ సీబా పెంటాండ్రా, దీన్ని బూరుగా అంటారు. సో దీస్ ట్రీస్ ఆర్ విజిటెడ్ బై బ్యాట్స్ ఫర్ ద పాలినేషన్ పర్పస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, బాహీనియా మెగలాండ్రా అనేది, ఎపెరువా ఫాల్కేటా అనేవి బ్యాట్ పాలినేషన్ అవుతాయి. మన కంట్రీలో యాంథోసెఫాలస్, సిల్క్ కాటన్ ప్లాంట్స్ అనేవి బ్యాట్ పాలినేషన్ అవుతాయి స్టూడెంట్స్. ఓకే, so let's see the last one, nothing but malacophily. If pollination is brought about by snails and slugs, is described as malacophily. So okay, here the pollination is carried out by snails, nattalu, slugs ante so చూడండి నత్త వితౌట్ షల్ లేని నత్తల్ని స్లగ్స్ అంటారు. That kind of pollination is described as malacophily. Actually, it is a rare phenomenon. It has been reported in Rhodia javanica, colocasia, amaryllids ఉన్నాయి కదా, ఈ ఫ్లవర్ చూస్తున్నారు కదా, this kind of flowers, they are amaryllids. Generally, they are pollinated by snails. Okay students, స్నేల్స్ ద్వారా జరిగే పాలినేషన్ని ఏమంటున్నాము, మ్యాలకోఫిలీ అంటున్నాము. జనరల్గా ఇది రేర్ ప్లాంట్స్లో జరుగుతుంది, జనరల్గా అమరిల్లిడ్స్లో జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ రోడియా జపానికా, కొలకేషియా ఇలాంటి ప్లాంట్స్లో ఇది మ్యాలకోఫిలీ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నచ్చితే తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.